mazungumzo hayo kwa njia moja au nyingine umeweza kufunguliwa na macho na kuweza kujua some of the things that you're supposed to do, and especially nowadays if you don't also work smart unaweza ukajipata umekwama na hujui nini ambacho kinakukwamisha. Kwa hivyo ni vizuri sana. But before then Frank Mona kutoka kule Butere ambao unasema kwamba Tegasikio kali sana reminded me of a beautiful girl in her early 30s engaging herself. Acha kwanza nione kama acha kwanza niachane na hiyo siku iona vizuri. Rachel. All right, kuna Kialo Gideon anasema we should be willing to help people but carefully. For some, due to bitterness and lack of knowledge and understanding, they can discourage you while helping them. Na ndo tumesema hata ukikuwa discouraged ukiwasaidia, as long as you know you're doing the right thing, you continue helping. That is your mandate. Yes. Haya, kuna mwingine ambaye anasema praise God and Amen. Good morning community and Rachel. Amen. Nature of helping, always to be naturally helpful in wisdom to those surrounding us, be it at our schools, churches, neighborhoods, workplaces, etc. Be blessed. Ken Wanjohi kutoka mjini Kiambu. Alright, asante sana Ken Wanjohi. Anaitwa Hilary Njiru, anasema at Team Rosha, good morning. Good morning. Anasema looking beautiful souls. Anasema true to the word, human beings nature is not to grow weary. May the Almighty God strengthen us, because some people you got to have the heart of an Iron Man. Tuned in from Bahrain. Asante sana. Pia kuna huyu ambaye anasema most of them are close friends and relatives. You know, wale ambao wako na hiyo character ya the Scorpion. But you got to help them anyway, kwa sababu kama Mungu amekuweka katika mahali hapo uweze kuwasaidia, then you got to do it. Morning committee and Kate. Kate, you up? Kuna mtu ambaye anaitwa Rachel. Nataka sikio is unasema kwamba unahisi kana kwamba utalia. There are people I have helped so much but they wakaongea vibaya kuhusu wewe. I kept helping them but nikafika my limit na nikaacha. Alafu nasema I've never even hujawahi saidia hata watu ambao umezaliwa kwa pamoja kwa njia hiyo. Na nikasema sitasaidia watu tena. Lakini Tegasikio yangu ama yako imeweza kubadilisha muonekano wako wa mambo, na unasema kwamba utaendelea kufanya kile ambacho kinafaa. Unasema thanks guys, may God keep using you guys to help people kama mimi. Never doing good. Janet kutoka kule Karagita Naivasha. Asante sana. Ujumbe wako tumeweza kupokea. And that's the whole point yenye tunasema hata ukisaidiana ninakani kama it's so hard and no one is appreciating you. Usikubali kukuwa na hiyo spirit ya Scorpion, the nature of a Scorpion. Kukuwa na the nature of a human being is the way to go. Keep helping. Anasema Kamete, Bwana Yesu asifiwe, yani umenilenga kabisa. Like now niko katika hiyo position. Mimi ndiye firstborn but yale naonyeshwa na my family mpaka najihurumia mimi. Nawasaidia lakini hakuna kuni appreciate, not even wale ambao ni wadogo wangu. Hawana heshima kwangu kabisa. Nawasomeshea mpaka watoto lakini madharau naonyeshwa na kusemwa huku nje. Tena wakipata shida wanakimbia kwangu tena. Wakishapata walichotaka na kupona madharau na matusi ndiyo asante. Mimi upata kutoka kwao mpaka my friends and even my husband wanashinda wakinisomea ati mimi ndiyo nimeshawazoesha. Tafadhali usilitaje jina langu. Huyo mwingine ambaye anadeal na watu ambao wako na nature Scorpion. You know, and you have to keep going. I'm telling you have to keep pushing. Anasema mwingine hapa, praise God community and Rachel. Amen. Thanks for that Tegasikio for the day. I pray God to help me not to get weary in doing good. Once I was hurt until nikajipata nikilaumu uzuri wangu wa kusaidia watu ndo umeniweka kwa shida, but nashukuru Mungu amenirejeshia my nature after healing from the wounds. Anasema kwamba anatokea kule Nandi na anafahamika kama Eunice. Asante Eunice from Nandi. Exactly. Marceline Iminza kutoka Kisumu City. Praise God, loved ones. Tegasikio, may God give me wisdom ya kusaidia watu bila kutafutilia tumakosa. Committee for me na chagua kusaidia yule ambaye anahitaji msaada wa kwangu. Jameni, tumeumbwa tofauti, so let's understand and help each other. Tusijivalie ngozi ya kondoo na kule ndani mbwa mwitu. Tenda wema naenda zako, tusichoke kutenda mambo yaliyo mema. Haya, nikifunga na huyu ndivyo tuweze kuingia kwa mazungumzo yetu ya siku ya leo. Anasema Kamete and Rachel, Karo kutoka Umoja One.
a beautiful Tegasi Kio. Unasema God help me to be a good example kwa wengine. Unasema mambo mengine ambayo yanahusiana birthday, na kwa sababu hiyo ni baadaye bado masaa birthday ijefika. Kuna mwingine amesema tu nisome hii na nisimtaje jina, kwa hiyo nifunge na huyu. Anasema Tegasi Kio, Rachel and Kamite, good morning. Good morning. Usimtaje jina tafadhali. My mom wakaachana na baba baada ya miaka 30 ya kuishi kwa pamoja. Mama akarudi kwao. After some time akapatwa na depression. Mimi nikamhamisha huko, nikamtafutia nyumba na nikamwekea kaduka kadogo cause alidai anaboeka kukaburi, anapata mawazo. Wakati alipata mahali beta pa kwenda, hata hakuniambia kwa heri. Sizi yangu akawa anateseka Nairobi mpaka anafungiwa nyumba. Nikamchukua, nikamfungulia kazi kubwa na tu vitu tu pale ambapo anaishi. Alimaliza kazi akajinunulia vitu vikubwa na vya bei. Wakati alipata mume akaniachia tule tu vitu nilimnunulia kimadharau sana na kuongea maneno mabaya ya kunihusu. Hapa nimeolewa, mama fulani mume wake akafa, nikachukua msichana wake mkubwa nikamwajiri na kumpea pa kukaa. Mama yake nikamfungulia kakibanda na tukapanga mchango akajengewa. Sasa wameshika familia yao kunipiga eti nina mapepo. Usaidizi wangu ndo ati ndo ulikula mume wake. Eti hata tangu tushikane na wao, watu wao wanasota, wengine wanagonjeka. Na feel niko down zaidi, kwani mimi ni stepping stone ya watu then wananidharau. Nina maswali mengi sana kwa Mungu cause hata nimepata roho mbaya kabisa. Kamite mimi hata sijui mapepo ni nini. Hata sio vile nimejiweza sana, ni kujifinya tu nikaweze kusaidiana. Okay, nimekuona unatokea kule Narok lakini jina lako sitalitaja. Wow. Dealing with people ambao wako na nature scorpion. And it's not easy. It is not easy at all. Ndio maana the word imesema we should not grow weary. Yeah. So every time ukiona ni kama unaenda kuchoka, remember, enda rudi pale Thessalonians, read again and remind yourself you should not grow weary. Endelea tukusaidiana. At some point utaona why exactly ulikuwa their stepping stone. God will come through in a big way. Mungu atakulipa. Yes, atakulipa tu. Tenda wema, nenda zako. Yes. There you go. And dealing with people, by the way, it has never been easy. If you think it has been easy, ask Moses. If you think it has been easy, ask Jesus. He performed miracles. He raised their dead. Then they said, Oyu ako crucified na wezi. What they didn't know ni kwamba katika kusulubiwa kwake ni wokovu ambao tulikuwa tunapata. But that tells you about the nature of a man. Mwanaume ama mwanadamu. Unaweza ukamfanyia kitu tu wakati ambapo anakuhitaji zaidi, lakini wakati ambapo tu amepata alichokuwa anakitaka, anabadilika mpaka unajiuliza wewe, huyu ni the same person. Wengine tumeingia katika madeni tukijaribu kusaidia watu. Mpaka mpaka wasome, mpaka nini. And then after they got what they wanted, the nature of a scorpion that was hiding is ikainukia. Now do you hate them? Ati mpaka ukiona unabadilisha njia, kwa nini? Tembea kwa njia hiyo hiyo. Na mkikutana wasalimie. Wasalimie tu. Work on your hearts. Exactly. Now Rachel, I know our guest is together with us and wacha tuanze mazungumzo. All right. So we are having our guest with us today. Tulisema tutakuwa tukiongelea mambo ya scaling up your business. Kwa sababu the whole point of having a business, it's because you have to get money. Hakuna haja kukanga kwa biashara kila siku and it's not giving you an income. So the whole point of being in a business ni kwa sababu unataka igrow. Ndio maana tumekuuliza pale Facebook na pia unaweza tuambia katika 23814 and our WhatsApp number 0721105105. What business are you doing? Na ulianza kwa nini? So we'll be talking about that. But more above that, we are talking about scaling up your business. Tunataka biashara yenyewe unafanya igrow na ianze kukuletea pesa vizuri. And because of on Mondays nakuanga siku ya biashara. Today we have Billy with us. He's from Nakuru Box. And wanasaidia ku scale up businesses. They have ideas on how to scale up your business. But today, mostly tutakuwa tukiongelea how to scale up your business using social media. Yenye tumekuwa hapa tukisema na Kamiti, every time watu wengi wanaitumia vibaya. It has a lot of negative impacts, but it has a positive impact. So Billy is in the house. Natakuwa anatusaidia how to scale up our businesses. That's true. And when wakati ambapo umetaja hilo about scaling up your business ukitumia social media,
Naisema tu because ni kitu kimefanyika. Of late kuna watu wengi sana ambao wamekuwa wakinitumia jumbe kwenye inbox. You know, hey, I have this and this business and nataka uniwekee kwenye page yako. Nimeona ya kwamba uko na followers, nimeona nini. You know, it is something that I'm thinking through. But tunaona watu wamegundua ya kwamba kama kuna mahali ambapo unaweza uka-advertise your business na iweze kufikia watu wengi pia kwenye social media. Very true. And also ukiangalia utapata even the mode of advertisement. Hata katika vyombo vya habari imebadilika sana. Utapata kwamba hata most of the companies wana opt kufanya kazi na content creators because pale you know wanaona ya kwamba inasukuma sana. Iko na reach ya watu wengi sana. Exactly. Na mpaka sasa ikafanya the media houses sasa to have a different approach. You know, kwa sababu matangazo katika social media yanawafikia watu wengi sana. And if someone is still living in the 90s whereby you don't even care what Facebook is all about, you don't even care what is Instagram, you don't even care what is Twitter, you don't even care what YouTube is all about. TikTok. TikTok. I think ni vizuri mtu kuweza kufungua macho vizuri na kuweza kuiangalia kwa njia ambayo iliyo. Usikuwe na hiyo nature scorpion ikifika ni social media. Very true. Kujaribu kuangalia na kuona what you can do. Kwa sababu tunajua we know ya kwamba social media pia inatumiwa katika kupropagate some agendas that are even some are very demonic. But that doesn't mean ya kwamba hata ukiingia utafuata the same thing. Wewe ndio unaleta hope. Exactly. You inspire your people. Tulisema sisi ndio tunaenda huko ku cleanse and vitu. Yes, na ku counter whatever lies are being put there on social media. So having a conversation about the impact of social media kibiashara and especially katika nyakati ambazo tunaishi. And by the way, let me tell you, I think going forward lazima tu mtu tu akuwe na kasimu kazuri tu kenye tu utaingia unaweza post vitu unaweza angalia ni nini na happen. There's a hotel tulikuwa tumeenda last week na tulikuwa tunauliza, this is a big hotel, mbona haina watu? Akatuambia sales zenye zinafanyika huko, what they've done, kila kitu yeko on social media. So wanapika meals the whole day wako kitchen, but watu hawakuji. Their people ni wakupeleka nje. So they have a hotel, kuna watu wanakuja, watu kadhaa, si wengi, but watu wenye wanapelekewa food, companies, nyumbani, farms. Mpaka nikashindwa, what is this world turning into? Yani kila mtu ana order food online. I'm telling you. So social media ni vile ambavyo utaamua kuitumia. Kutumia ukiamua tu kuendaka kuingia huko na kufuatilia comedy ukicheka-cheka. Ukichekanga you're not doing anything. Vizuri pia cheka, but also put your business out there. Let people know what you do. And even if you think that your business in a peak and you ni kama uhitaji kuitangaza, hakuna biashara ambayo haifai kutangaza. Let me tell you. Now, Mr. Billy, karibu sana. Asante. We are honored to have you this morning. And first of all, maybe kwa kwanza labda mtazamaji amesikia tumetaja something about Nakuru Box. Anajiuliza ni box imewekwa mahali Nakuru ama tuanze hapa. Yes. Well. Kwa vile mmesikia naitwa Billy Osborne na mimi ndio project manager Nakuru Box. So what Nakuru Box basically does ni kusaidia wanabiashara. Tulianzisha biashara hii ili kuwasaidia wanabiashara ambao hawajui jinsi ya kujisukuma mbele, kujipush, how to scale their businesses. So Nakuru Box exists to train you in different ways on how you can be able to scale up your business, how you can be able to run your business and make sure that you are thriving. Na kwa kufanya hayo tuko na several programs that we take you through that will be able to enable you to grow your business. One of the programs we have the incubation program. Na hii ina target wale wanabiashara ambao ndio wanaanza. Umeanza tu, hujui utaenda wapi, hujui how to register your business, how to raise your funds, how to market your business, how to package your products, huna habari how to go about it. And we are there to help you so that you can be able to leverage on whatever knowledge we have to scale your business. Another program that we have ni acceleration. Baada umepita through incubation, now umefika mahali, you have started making some sales, you have some profits going around and all that. And you don't know how to be able to sustain that or even scale it. Make sure that umekuwa ukipata profit ya 10,000 every month after umelipa expenses zako zote. Now you want to target, maybe I want to get 100,000 every month. How do I go about this? We also take you through the program to enable you to maintain your customers, how to network with the people that are going to impact your business positively, how to package yourself in a way that
mtu akifikiria kuhusu biashara yako, labda unaitwa maziwa bora. Mtu akifikiria kuhusu maziwa bora anasema maziwa bora, maziwa. Mtu akifikiria kuhusu maziwa anakumbuka maziwa bora. Now that is the acceleration program. And then we also have other programs where we train you. Labda umejiestablish, you have been in business, umekuwa ukifanya mambo yako hapa na pale, una biashara tayari inajulikana, watu wanajua kwamba una exist. But then maybe management inakusumbua kidogo. Labda your staff they are not motivated. Labda your staff wana issues hapa na pale. Labda your sales haziendi vizuri, your systems are not running efficiently. Now, what do you do? Tutakuja hapo, tutakutrain through the corporate training packages. Na labda you want just to motivate your staff, we come up with a nice package for you, tunakutrain. All we exist to do is to make sure that your business is running successfully and it is scaling. Amazing. All right. So you've mentioned about kuregister your business. No. Mostly watu wakianzanga unaanza tu biashara like si ni duka tu nitafungua na nianze kuuza vitu nataka. Ama kama ni smokies nauza nitaanza tu kuziuza. Like why should I register a business? One, ndio biashara yako kwanza iweze kukua. There is a place you reach. Kama hauja register biashara yako, you cannot continue because now you start interacting with the government, interacting with other people. Tuseme labda uja register biashara yako, wewe ni contractor, but you want to get a very big contract. Someone is willing to splash millions of money for you to do a project. That person cannot trust you with that money kama biashara yako haiko registered. Lazima you show that you've been registered, you've been running, there is some revenue you are making, kuna people you've been interacting with, and that is the most important thing why you really need to register your business. For me to trust you ni kupatia biashara. I cannot trust you kama wewe uko tu una exist in the air. Yeah, niko na briefcase whatever. Kwa sababu nitakupea pesa, kesho yake nikija umepotea, labda you are never in that location. Nobody knows you. The company, the government doesn't know you. Nobody knows you around hapo ati fulani anakuanga mahali fulani, hapana. Umefunga, umepotea, nitakupata wapi? So it builds trust. That is one of the things. And then also it gives you a chance. Labda in future you want to raise money. Even if you go to a bank, they can't give you money if you are not registered. Of course. Okay. Yes. Of course. All right. So that is the most important aspect as to why one needs to register their business. Sure. Because kuna level ukifika na hiyo jua kali ya kupita hivi, kuna levels Hawezi. By the way, I think that is something that people need to really consider. That is true. Mwana biashara unaanza na una vision. You have a vision that you want to reach a certain place. Hata kama ni smoky zako unauza pale, hautaki kuishi ukiuza smoky on the same street forever and ever making sales labda profit ya 1,000 a day. You want to reach a point whereby you can go there, uende kwa street one day you are making 30,000, you are making 100,000. But if you don't register your business, it will limit you. It will limit the level on which you can grow, to which you can grow. Yeah. Now let's talk about, kuna wase wenye huwa wanafungua biashara simply because mtu alikuwa na capital and then after kufungua hii biashara inabaki tu imefunguliwa and that's it. Year in year out ukienda hapo venye ilianza 2013 iko hivyo doesn't grow, yuko tu hapo nini. What's wrong with these people? What is it that I need to do right to make sure kwamba kama nimefungua biashara leo tarehe 13 by the time unakuja next year a time like this utapata ya kwamba even the space kuna vile imepanuliwa na kama Japan hata nimehamia hapo nimeenda mahali ambapo what do I need to do for my business kuoneshana ya kwamba there is some level of kitu ya kwanza watu huwa wanakosa ni usaidizi, someone to work with them. Okay. That is number one. You have a vision, you want to start this business, you have the capital, you start the business, but now you are not interacting with like-minded people to be able to work with you. So must I find someone to work with me? Yeah, that is very key. Kutafuta mtu ambaye atakushika mkono kuelekeza kwambie hapa hujafanya vizuri, fanya hivi na vile. Labda hapa kuna shimo, utafanya hivi tuende around that shimo. Lazima uwe na mtu ambaye anakusaidia. Mtu ambaye anakusaidia from time to time. Simaanishi kwamba lazima uje na Kurubox, lakini you have peers, you have friends, people who have the same vision as you do. And those can even be your staff members. Sio tu mtu umememploy, umemweka pale kazi yake akae tu hapo kama ni reception amekaa tu hapo. You need to form a relationship with these people to a point whereby akiwa boss, hapa najua tunataka tufanye hivi na hivi, lakini kulingana na vision yetu tukianzisha hii biashara tulikuwa tunataka tufanye hii na hii na hii.
Nimeonelea hivi, tunaweza fanya hivi turuke hili shimo, tunaweza fanya hivi tupite hii, tunaweza pitia njia tufike mahali fulani. You need to be guided through. Yeah. So I shouldn't be a Mr. Know-it-all. No, you can never be a Mr. Know-it-all. Hata ujaribu aje, you can never be a Mr. Know-it-all. Yeah. And then another thing, watu wanaanzisha biashara na lengo lake la kuanzisha biashara ni I want to be independent. I want to make my own money. I don't want to be bossed around and all that. But one thing they forget, for that business to grow, to get you to a point whereby you have all the money you wanted, there are sacrifices to be made. That is number one. We have ups and downs, and you must have strategic plans. Yeah. Lazima uwe na mpango. Huamki tu ukisema ninaenda biashara, ninaenda Naanza biashara, biashara. ninaenda biashara. You will find that in the process unakula pesa ya stock. Let's take for example, mtu unauza viatu. You invest around 40,000 kwa kuanzisha biashara ya kuuza viatu. Lakini kila mwezi haja yako kubwa ni ati nikipata profit nilipe rent, that is number one. Nilipe rent ya nyumbani kwangu, rent ya duka of course, na rent ya nyumbani kwangu. Labda nina bibi, nina watoto, ni make sure wamepata chakula. Kwa siku let's say you are making around 5,000 a day. Kitu moja umesahau ni kwamba hiyo 5,000 iko na pesa ya stock pale ndani. Lakini wewe hiyo 5,000 utasema hii 1,000 na save, ikifika end month nalipa rent, so you have saved 1,000. Nyumbani tutahitaji kutumia labda 2,000 kwa siku kuweza kusurvive food and all that. Uweke hapo 2,000 yako, umebakisha 2,000. Useme sasa wacha niende nipigie mwili pole. Kila siku niko na 2,000 ya kupigia mwili pole. Lakini unasahau kwamba every now and then you need Na also pesa to be stock. accounting for the stock. Yeah. Kila siku utapata ulianza na viatu, ulianza na let's say maybe 100 pairs of shoes. But by the time the next month inafika, ukileta the next stock, you can only afford 80 pairs. Ukienda tena the next month, you can only afford 50 pairs. Yeah. The reason being unakula pesa ya stock. Unakula Na haujui mbegu, yeah. kwa sababu hauna mpango, Yes. hauna mpangilio. You are just running it. Ukiona pesa imekuja, it overwhelms you and you don't know how much am I spending, Yes. how much is my time valuable, how much am I going to use for this and this, what is my profit. You don't have that profit and loss. Yeah. Account, yeah. Hata unanga record skipping. Hauna Wewe record, uko tu. wewe uko tu. lazima Bora tuwe. leo nikiuza unanunua Kaende. kiatu, labda unanunua kiatu 200. You have not set a point useme kwamba nikinunua kiatu 200 the least I can sell ni 400. Unakuja unakaa labda jua imekupiga kidogo, unaona ukinunua 200 useme acha niuze 250. That is profit for me. Forgetting that umekata your income as well. Yes. Kuna time yako ya kukaa kupigwa na hiyo jua. Kuna time yako ya labda kuna lunch yako, kuna nini utatoaje Yes. 50 kwa 50 bob hiyo lunch. Na rent. Utatoaje rent kwa hiyo 50 bob. Utanunua kiatu next, utajipata next time ukienda kununua kiatu unanunua poor quality, unanunua kiatu ya 100. That is just an example. Wow. Yeah. All right. Na sasa knowing all that, kuna a lot of businesses zenye they don't have systems. It's like they're just running the business vile unasema hivi. What's the biggest problem now? Well, one thing I can say before I even answer that, if you don't have systems to run your business, that is a recipe to failure. That is a recipe to failure, because these systems are the ones that are going to guide you, even in the financial management, when you are making decisions. Bila mpangilio na kujua kwamba if I have this way that I'm supposed to make sales, my conversion rate should be this way. Bila hiyo, you are failing, because utapata you are doing things spontaneously. Leo unarukilia hili, leo kesho unarukia lingine. You don't have a program. And one of the reasons why people don't have systems, kitu nilisema ya kwanza, I don't want to be bossed around. Your systems, your own systems will boss you. Yes. Hizo ndio zitakucontrol, because you have to abide the systems you've set yourself. So if you don't want that, you say okay, mimi nilianzisha hii biashara, I didn't want to be bossed around. Unatupilia mbali systems, unajipata you are running hivi kidogo kidogo, unafikiria you are making profits within 1 year, 2 years. Biashara iko chini. imeanguka. Yeah. Are these now the systems you're talking about? Ndio hizi za mipangilio, record keeping and all that. Naam, because for example in the sales department, labda uko na a sales plan. You have said okay, for this month I have to do this, I have to do this, I have to do this, and this will help me achieve this amount of sales. If you don't follow that,
biashara inaanguka. That is a one system. Another system, marketing. You have a marketing plan. This is the way I have planned myself. I have a marketing team. Flani is leading this team. We have this product. We have packaged it this way. And we aim to achieve this through this product. Ukitupilia mbali hiyo, your marketing will also fail. And when marketing fails, your business is failing. Yes, those and it doesn't really matter how big or small the business is. Systems have to be there. It doesn't matter. Business systems have to be there because these will be your driving force. This is your central processing unit. Kwa wale wanaoelewa mambo ya computer. This is what controls everything within that business. Yes. Should I incorporate these systems as I move? Before I start this business, I have to consider the systems first. What comes first? Well, kuna mambo mawili. If you are planning to start a business and you have the vision, you have the knowledge, then starting with these systems, having in place things set up will help you grow very fast. But huenda pale umeteleza, labda ulianzisha biashara hukuwa na mpango, unajua hukuwa na hii information and all that. It doesn't mean biashara yako sasa it's doomed to fail forever and ever. You can be incorporating one thing at a time. Ukienda step by step. Unaingiza hii, una come up na sales plan. This is what is going to guide my sales. This is what is going to guide my marketing. This is what is going to guide my operations and all that. A step at a time. Unaanza na zile most important, ukieka pole pole mpaka biashara igrow. But systems have to They be have there. to be there. Okay. That is one good thing. Wow. Let's talk about marketing. And Kenya tumetoka hapa kumention about kuweka vitu zako social media. So there are people who think their businesses zina run tu vizuri bila kupost vitu social media. Kwani lazima niambie kila mtu mwenye ako WhatsApp what I'm doing. What are they missing? One, in this day and age, technology may improve some. Watu wengi, especially the Gen Z, you don't have time to go around ukienda kutafuta biashara. Kuna platform pale, kuna e-commerce platform pale, utaingia utanunua kitu unataka kwa mtandao unaletewa. You mentioned something about order food from a hotel. You don't go to the hotel, but you just order at the comfort of your home. Tunapenda sana tusiwe na kusumbuka. If I want something, nisikuje sasa naanza kuangalia labda ni kiatu natafuta, naanza kutafuta one by one. Post them out there. Mimi nijue ni gani nataka. I'll just order for that one. Kwa hivyo saizi in this era, kama haujaweka biashara yako pale social media, maybe you are only targeting your local group. But if you want to grow, social media is the way to go. And when we are talking about these social media, ni platforms gani and probably how to go about the same? Nowadays, biashara, there is TikTok, there is Facebook, there is Instagram, there is LinkedIn. All the social media platforms, even WhatsApp nowadays, we have WhatsApp business. Ukiwa pale kwa groups, ni labda beshte yako ana namba yako, akifungua namba anapata kuna catalog pale, all the things you offer. And then anaweza ona say, kumbe unakuanga na hii kitu nipatie. That is what happens. And if you want to leverage these platforms, you have to be strategic enough. The same content I post on TikTok might not work very well on Facebook. So you have to analyze and see how do I package this product to fit that platform. For example, TikTok nowadays kuna hizi challenges za dance nini na mostly the youth, mostly wale wadogo, the Gen Z, hao ndio wanapenda kutumia TikTok. How will I be able to tap into their hearts to be attracted to my products? Labda umezoea vile ulisema kama unaishi in enzi za 1990s, unategemea tu TV pale, the traditional TV. Hujui mambo ya YouTube, hujui mambo ya umekaa tu unangoja ikifika saa moja ndio nitaona show ya MBCI. Hujui kwamba kuna videos even on the YouTube you can browse anytime you want to watch. Utajipata kwamba unapotelea. Kwa sababu with TikTok things ni vile kulingana na vile mambo yana trend. You hear of something mrife, don't run. Unarukilia hiyo. How do I package my product to be able to fit that particular
platform. Yeah, and you know most of these business owners, and especially the small business owners, they feel like social media is so draining. Yeah. In terms when it comes to advertising, you have to be there. Nini. Yeah. If someone is not, kuna wale ambao wanasemanga mimi si fan wa social media, na mtu ako na biashara, so then how do they go about it? Juu hata akijaribu kabisa na nini anachoka. Yeah, that is true. Kuna watu ambao labda wako backwards, wengine wetu tuko old souls. We call ourselves old souls. Hii mambo ya kutrend nini hatuna hiyo bidii sana. Lakini kuna watu ambao kazi yao wamespecialize in that area. Kuna mtu ambaye akikaa hivi akipost ka kitu inasonga. Following ni kubwa. Umesema you have a very nice following. Kuna watu wana request wa post biashara yao kwa page yako. That is what you do. Wewe ni mwanabiashara, hauko very knowledgeable, you are not techno savvy, lakini unataka kuweka biashara yako kwenye mtandao. Tafuta mtu ambaye anaweza kuwekea biashara yako kwenye mtandao and make sure ana manage your social media pages, kila kitu ina flow. That person will be able to help you. And one way we have influencers, we have digital marketing companies. Hao ndio wataweza kukusaidia kuensure kwamba the photos you take of your product, the videos you upload, the kind of content you put on that particular social media platform you want to explore is relevant to that platform, and it is going to generate your business. Yes. All right. Now let's talk about websites. Kuna mtu nilikuwa naongea naye jana about having a website ya biashara yake. Akaniuliza, why should I have a website? I mean, what is it for? Mi post vitu online and people see them. Wakitaka kutafuta viatu, watatafuta tu, like, si wani search tu, they'll get it. So why is it important kukuwa na website? Wacha nikuulize swali moja, now that you brought up that program. You are based here in Nakuru. Unajua several shops. Nikitaka viatu naenda mahali fulani, nikitaka nguo naenda maybe mahali fulani, nikitaka groceries naenda mahali fulani. Assuming you relocate or you are traveling, uende Mombasa. Unataka nguo, unataka kiatu. Utakimbilia wapi? Utaingia pale Google, online, Google. Na kama sasa biashara yangu haiko pale Google, I am losing you as a customer. Yule ambaye ako pale Google, yule ambaye ako na website, atapata hiyo biashara na mimi sitapata hiyo biashara. Okay. Yeah, that is one of the most important things. And then another thing. Nowadays, if you want, one of the things to gauge the authenticity ya biashara ni kwamba this business has an online presence. Sio tu ati ana exist pale TikTok. Utajuaje nikimtumia pesa yangu pale TikTok atapotea na pesa yangu? Kuna wakora wengi, lakini kama there is a website, an authentic website, najua hata kinibia pale TikTok naweza fuatilia through this website, nifuatilie mpaka nimpate. And another thing website helps a business to do, it helps you generate customers. Kuna form tunaweza weka pale kwa website. Kuna mahali unaweza weka even comments. Customer anakuja, anaangalia your catalog, anajua nini, and then anaenda na fill form. Through that data utajua ni nini nafanya sifai kufanya, ni nini nafaa niongeze kwa biashara yangu ndio ni attract more customers. What do the customers want? That is one way of talking to your customers directly, relating with them. Yes. Okay, so a website is very, very important. And there are people who hear about a website and then they feel it's like it takes It's too much. 2 years to have one. One is like so complicated and all that, but it is not. And even if vile ambavyo umetangulia kusema kwamba if you're not a social media person, there are people who can do that for you. And they are very professional and very reliable. And also tumekuwa tukiona there are people who advertise their businesses using the bulk SMSs. Unakaa hivi unaona nini. Does that work? It works magic. Na wenye watu wengine wasemanga wanasinyangwa It works magic. Mwingine hata ati somangi anai highlighting anaenda kwa delete ndio. Yes. No, it works magic. If you are targeting, let's say, bulk SMS, bulk SMS iko na platform ambayo it can help you target. Let's say you have a database of 10,000 customers. You want to communicate something to these customers. Wamewahi kuletea biashara before, and then you want to say something to them. Type only one message na inafikia all of them once. You won't have to kila wakati una enter message unatumia mtu mmoja, ama unaanza ku highlight, una forward for 10,000 people. Even if you want to reach 100,000 people, one text is enough. Click send, inawafikia wote.
Out of that 100,000 that you are targeting, of course kuna wale watasikia imenichosha, Yeah, lakini na one delete. thing, you cannot miss 80,000 who will respond to that message. And they will respond positively. Either they will show more interest, they want to, labda umeka pale contact, if you want more information about this, contact me. They will call you back, they will tell you, this is what I want, this is what I... And then one thing that, maybe let me take an example of Safaricom. Safaricom ikifika your birthday, they always text you, wakwambie happy birthday. Yeah. That is one way of relating with you as a customer. They give you an incentive wa kutumia hata kama ni inakuwa 1 GB ama 2 GB. Yeah, some bundles. Yeah, wa kutumia some bundles. How would you feel? Wananijua, they are They communicating to consider me me as one as of a- of them. them. Yes. Labda Yes. umeamka hakuna mtu amekwambia happy birthday, even your spouse hajakwambia Yeah, happy birthday, hata lakini hakumbuki. Safaricom wamekumbuka. Kila wakati utakuwa unasema Safaricom they wished me a happy birthday. Yes. Every time you want to do something unakumbuka kuna Safaricom pale. That is one way of relating with a customer. The most important thing is to realize that through that bulk SMS you can do so many things. You don't have to target direct sales, but just keeping that relationship with the customer. Keeping that relationship with the customer. Yeah. Utamtumia leo, labda atanunua. Umtumie leo, umtumie next week. Lakini kila wakati akienda pale mahali, akienda labda mtu anamuuliza, maybe you are a website developer. Aende apatane na rafiki yake pale. Mwambie, website nimenisumbua, anakumbuka kuna watu wananitumianga message pale. Wacha nikupatie contact. That's how it works. Yes. So it is the small things that matters, and slowly by slowly they give you, you know, returns like never before. Yeah. Yes, But you sure. got to start from somewhere. Sure. Kwa sababu imagine if you came and I interacted with you, I sold you one thing. Na uende kabisa ni I have never talked to you. Sijai 2 years down the line mtu akitaka the same product. Utakumbuka ulitoa wapi? Labda hata ulisahau kitambo. Yeah. Ndio Lakini nilizonga if I tulibai keep wapi? communicating with you, if I keep communicating with you, there is that relationship I'm building. And through that relationship utajua kwamba nikitaka kitu fulani fulani yako nacho. Yes. Building the relation. Yes. Wonderful. Naona I have mtu mmoja hapa anauliza, anasema yuko tuned in kabisa. Anasema I sell handbags online. I want to learn. Yes, anauliza atafanyaje so that her business grow. What is the one key thing? Oh, yeah, ako online yeye. Okay. Ako online, so anauliza what's the one key thing yenye unaweza mwambia ndio biashara yake grow. Well, one thing I will say is congratulations. The fact that you have already made a step uko pale online, it shows that you know kwamba hapo ndio kuna biashara. And then one thing that I would say that will give you success kwa online business ni ku curate your content so that it fits your target market. Labda handbags zako ni zile, let's say, I wouldn't say mniruhusu nitumie ili jina, labda ni zile old school. Watu ambao zina attract ni people who are in their 40s, 50s. Yeah. And you want to target them. Meta, for example, Facebook, wametupatia a very nice way of posting. You can even go there and say, you first have to know whom are you trying to sell to. Itakupatia age range. I'm targeting these the people who are in this age range. Yeah. I'm targeting maybe women, that is one, the gender. You are targeting women, you are targeting people within Nakuru, ama you are targeting people within the entire country. I'm targeting this particular person. You have to know the persona of the person you want to sell to. Okay. Labda you have handbags, this is we wouldn't say .com imepitwa. Tuko sasa maybe Gen Z. Yes. Kabag kangu ni very attractive to these young people, 18 to 23 years, 25. I know that if I'm posting on Facebook, nitaenda pale, nitachagua, na bag yangu ina attract people from 18 to 23. That is the range I want to target. Watu wangu, my customers wako hapa, Nakuru. My customers earn this amount of money. For example, if you have a bag yenye inaenda na 11,000, just ka clutch ka 11,000. Will you target someone who wants 20,000? Well, Atumie never mshahara yake happen. nusu kununua Yote. ka handbag. Hey. Haiwezi. So you have to also know whom am I Yes. targeting. With that kabag, you know, the person I'm targeting labda ana earn 200,000 a month. He or she can be able to afford that bag. Yeah. So as you also post, you have to have that in the mind. You have to have your target customer in the mind. That is one thing. Na ukiona kwamba kuna ugumu, njoo kwetu tutakusaidia. We Yeah. have that program, we can help you understand your market, we can help you.
go through everything to ensure that you convert those customers into business. Sure. Let's talk about now that Rachel has brought that up. And na ukatumia very good example ya handbags. Actually, I was trying to figure it out, nitatumia example ya nini. Wacha tumia hizo. Yes. Unapata kwamba kuna mtu mwenye anaweka kwa social media handbags kama hizo vile ambavyo anauza, ama vitu kama vikombe hivi, ama kwenye WhatsApp kwenye status, anakuwekea kwa status pale. You know, I wanted to ask, is it okay ukiweka whatever you're selling, you put the price, you don't tell me to come to the inbox again? You know, like sometimes unapata mtu ameweka tu vitu hapo hapa anakuambia for prices inbox. Is it not, you know, better kama ungeweka hiyo kitu hapo kama niandikie bei hapo? Kama nataka ni buy. That is not a service. Hiyo ni product, and that product has a price range. Mimi kama mnunuzi ukianza kuniambia now inbox me ndio sasa niweze kujua, itaongeza that sales conversion. Itakuwa ndefu. Kwa hivyo wewe kama unajua, wewe mwenyewe kama mwanabiashara, you have a target, unajua kwamba kikombe changu naweza uza at 200 shillings. Kikombe changu naweza uza at 1000 shillings. Kwa sababu labda the input, the time I've spent, nini nimetumia labda let's say 600 shillings, and I'm saying okay, my profit nataka ikue 400 shillings ndio niweze kusustain all my expenses and all that. You have to put it there for me nione. Exactly. Mimi nataka nikikuja naona tu price na nanunua mbio. Hakuna story mingi tuanze nini wewe. Kuna makasiriko mliona wapi zimepostiwa? Honestly, si hata mimi ni client wa watu. Si ninavaa viatu na nini. But the moment ukianza kuupdate vitu kwa status ama kwa nini yako, alafu unanianza kuniambia for prices inbox me, huwa ninaipita kama risasi. Kwa sababu kitu ya kwanza, huyo mtu sio trustworthy. Labda anataka akugeja aone labda wewe ukitaka wewe ni nani 500, huyo anaweza nunua na 1500. Kuna ukora hapo katikati. And is it okay for me badala ya kuweka tuseme ninauza handbag, acha tutumie handbag. Niweke handbag yangu pale online, alafu badala ya kuandika ni 4000, niandike price range ya 3000 to 5000. It is okay. Sio kwa sawa? That is okay. That is okay. Badala ya kusema hii handbag tuseme ni phone, nasema ninauza phone. But badala ya kuweka hii phone ni tuseme 50000, ninaiweka price range yake ni 40000 to 70000. Sasa wewe kuja tuongee. Tutabai wapi from there? What if I come and I quote the very least yenye umesema hapo? Hapana, sinakwambia niko na phones. So hii ndio 40000 but kuna nyingine ya 70000. Like ninakuwekea range. That is why it is very much okay. Kwa sababu utakuja, in fact umetumia phone. It's a very good idea. One, utapata kwamba kuna phone, kuna mwenye atakwambia phone yangu ukitaka my range is 40 to 70000 the way you mentioned. But ukikuja uniambie mimi niko na 40000, nikamwambia ikikuja 40000 haitakuja na cover, haitakuja na screen protector. Utapata simu yenyewe ndio bila charger. Lakini ukiniambia na okay, I want to get one iko na hii na hii na hii, nakwambia okay, now with all those accessories itakuja maybe 60000. Utapata sasa nimekuongezea earphones, nimekuongezea hii, nimekuongezea so many things that go with that. Yes. So just make sure kwamba when you are posting something on social media regarding what you sell, kuna mahali kuna prices, hata kama hautasema strictly ni gani, then hata hiyo iweke hapo ndivyo nijue hii trao nimeona ni kuanzia kuna za so 7 kuna za nini, lakini usiniambie nikuje inbox for prices because committee will not come ndani ya inbox. I'll just avoid it, nitoke hapo niende kwa walalo. Very nice. That is true because utapata kwamba wewe kama mnunuzi umejipanga kwamba I am earning this amount of money. This is what I want to spend. I want to spend this on clothes. Sasa kama hujanipea price range, nitakuja inbox labda uniambie loan yangu ni 10,000. Labda kuna trouser nimeona pale Facebook unauza, afanze kuuliza ni gani hiyo ya kala ile ya kaki ama ile nyingine. All that very draining. It's draining and then itakuchosha and then mwishowe labda hata upate the price is not what you can afford. You after get all that struggle. And then also another question that I wanted to ask before we come to Rachel about the same. Maybe I'm dealing with caps. Can I give that example? I think it's better. Is it not okay? Is it okay for me zile picha ambazo nitatumia? Maybe I hire a professional photographer to come na pige zile ambazo ndizo ninauza,
rather than kwenda kutafuta zenye zingine ziko kwa gallery. And then ukienda kwa ground vitu ni different. What you order versus what you get. What you order versus what you get. Kwa ground mambo ni tofauti. Unapata kikombe inaangalia hivi na yenyewe ulikuwa umeona ilikuwa ni kikombe. You know. Sinieleza kama inakaa hivi ni ujue ndio hiyo. Ndio hiyo. That is a very bad trick that some business people use. Utanifanya kwamba nifikirie kile umeweka pale ndio nakujia and then ikifika sasa nimepata the product is very different. One, I will lose trust kama mnunuzi. Exactly. And another thing, I will be spreading that news around. Nikiambia usijaribu kununua mahali fulani. Kamete ni mkora. Amekuja pale kikombe kinametameta. Unafikiria basi nao hiyo ndio kikombe sasa nimepata. Na hiyo price yake ni nzuri sana. Lakini ukipata kwa ground hivi mambo nyingine inakaa hivi. So the best way to approach this, whatever product you are selling, you have to make sure that is the very same product that you are giving the customer. Hata kama imepigwa na professional photographer, asikuja akaedit kikombe kilikuwa cha white, ameedit na kaa red, ameongeza sijui hapana, apige picha safi kabisa, lakini ni kile kikombe unauza. Maintain the colors, maintain everything, so that mimi kama mnunuzi nikikuja nikwambie nimeona kikombe fulani pale, ni hicho ndio. Exactly. Yes. Watu online mnasikia mambo mnafanyia customers huko nje. Hebu imwache hiyo joke. Kwanza manguo. You guys, people who are selling bags and clothes online. Manguo na duve. What? Watu wameweka pale msichana mrembo amevaa nguo unajua basi ukivaa hiyo nguo nitakaa kama yule. Lakini ikikufikia. Alafu unampigia na mwambie hapana sikukwambia haikuji na shape. Yeah, you know. That's tricky. I saw someone alikuwa ameweka maduve hapo. Nikaangalia vile zinakaa nikasema in Kenya I have never seen such na nitaenda kuangalia. Unfortunately it was in Nairobi and I went kuingia. Nikamwambia nini because kulikuwa na contacts hapo. Kuingia let me tell you zenye alikuwa anatoa. Nikamwambia hii iko wapi hii? Ndio nataka hii yenye uliweka pale mtandao. Ilifika mahali kanambia saa duve ni duve. Nikamwambia hapana duve si duve kwa sababu hii ndio nilikuwa nataka. Nimekuja because this is what I saw. Juu kama ungekuwa umeweka hii sasa yenye unanionyesha hapa ndio ningekujia. So I think even as tunapo advertise vitu online, is it okay, you know, let's be genuine. Just be genuine. Put out there whatever. Please be genuine. I'll find. Be genuine. Kama unataka kupost kikombe cha 5,000, 10,000, make sure you have that cup. If you don't have that cup, then post whatever you have. Exactly. Kwa sababu mimi nikija kwa biashara yako nikija, nitakuja kutafuta kile ambacho niliona pale kwa mtandao. Sometimes mpaka tunapiga screenshot ndivyo ukienda umwambie this ndio nataka. Alafu anaanza kunongonezana. Sasa ati ilishaenda sasa ni iko. Wewe mwache mchezo nyinyi. Wewe anaitwa Simon Kamau anauliza which systems need to be in place for contract farming where there is a written agreement for sales of agriculture farm produce. Which systems? Which systems need to be in place for a contract farming where there is a written agreement for sales of agricultural produce? One, there is no, I wouldn't say there is a particular system that will be able to work to that. But vile amesema kwamba a contract farming, you have an agreement. You sign the agreement with whoever you are getting into agreement with. Okay. Make sure if it is possible, you can even, if you can afford the legal fees, you have a lawyer come in and then you are able, in fact the lawyer will advise you on how to structure that contract so that it suits you as a business person and even the person you are in business with. Okay. So that ukiweza kufanya biashara yako ina run smoothly. And another thing, you can even have it, for example, you want to work with your particular client. Okay. Maybe one thing you mentioned up, or I understand it could be probably on mambo ya traceability. You can incorporate some systems, let's say RFID, that will be able to track your products, so that consumer kienda pale angalia anajua kwamba hii product ilipitia hii process, ilipitia hii process, ilipitia hii process. This is the type of manure that was used na ikatumika for this amount of time and the nutrients I'm getting in this product ni hivi. Nakumbuka juzi nimekuwa kwa daktari. Daktari akaniambia na nina issue kidogo nakosa some minerals and I asked the doctor what particular fruits do I need. Daktari akaniambia aje, nowadays fruits mingi ziko grafted. Unapata kuna a lot of hybrid things ya kwamba
the minerals that are supposed to be in that fruit, they are not the ones that are there. Yes. Kwa hivyo the only option you have, supplements. Sad. Which is a bad thing. But wewe kama mfanyi biashara, kama wewe ni unapanda mambo yako hapa na pale, labda unapanda machungwa nini, if you are able to ensure that indeed what you are selling is authentic and it has gone through this process and all that, muonyeshe kwamba mnunuzi wako, nimepata hii, nimepitia hapa, aweze kuamini na make sure whatever you are putting there is true. Mnunuzi wako atanunua na atafurahia na ataleta wengine. Yeah, that's what happens. Wow. Kuna huyu ambaye anasema ya kwamba hello, ni Tracy kutoka Gilgil. Yes. That's a very powerful conversation. Online marketing is the way to go. But even as you put your things out there, just make sure you're authentic. Just make sure kwamba whatever you're telling people you're selling, that is exactly what they'll come and find. I have also been a victim. Unaona mtu ameweka vitu hapo, then kwenda kwa duka lake unapata hakuna kitu hata ambacho kimekaribia kile ambacho ameweka. Inaudhi sana. So si tu mambo na online marketing, also wewe ni mtu aina gani? Do you respect even the people when you target is your customers? Because if I come and find that whatever ulikuwa una advertise si hiyo unauza, my trust from there going forward, hata siku utakuwa genuine, I'll not still trust you. Unasema #a wonderful conversation. Wow, that's amazing. Mwingine hapa anasema ni Pato kutoka Naivasha. Unasema ya kwamba I love this conversation. Young people, tuamke usingizi. One thing I take home is that it's not about the size of the business, but you have to be out there because there are people you are targeting. And any age group you're targeting iko kwa social media. So there is no excuse kusema the reasons why haujaweka biashara yako out there for people to see it. You know, I love the fact that finally we are embracing ya kwamba these platforms can be used in a way that they are going to give us profit. Okay, Pato kutoka Naivasha, thank you so much. Asante sana Pato. Niko na stylish collection. Anasema Mado stylish collection. Okay. Anasema is it okay to say that I'm selling this handbag at 1200 but it's negotiable? Akipost bag yake. Anauliza is it okay kusema maybe ninauza at 1000 bob but tunaweza negotiate? Yeah, that is okay. You are giving the customer information about your product. It is okay to say that because you find that you hope that because about one thing, you know, when marketing, that is a mind game. You want to make sure that I cater to this particular customer. Ni kumuonyesha kwamba even though this product is going at 1200, ukija vizuri tunaweza nongonezana, labda umefikia uwezo wako, umefikia maybe 1100. That is what you can afford. I will still make money as a business person, and you can still go away with that product at that 1100 that you have. But again, it's good just to minimize that. So that whatever price you are putting there, ndio the price yenye customer anajua nikikuja, that is what I'm getting. But it's still okay. It's still okay. There is no harm in doing that. There you go. Kuna mwingine hapa nimeona ameuliza an important question. Anasema kwamba yeye huwa anadeal sana na kudeliver vitu. Like sasa anasema order if you are within Nakuru, we deliver for free. You know, lakini anasema what about yule mtu ambaye yuko outside that particular place? That means it's not gonna be free. Because sasa kama uko place kama LD, haitakuwa free. Anauliza hiyo gharama ya kukutumia mpaka LD, is it on me? Ni ikiwa nimeiketa for price ama ni yule nimwambie ndiye atagharamikia kulipia huo mzigo kumfikia huko? Wakati una post, that is one thing. Wakati una post, you are not only targeting that person mwenye uko mbali ambayo udeliver free. You are targeting even the person mwenye ako hapa. Kwa hivyo ukikuja useme kikombe chako ni 2000 na hapo ndani umeweka price ya kutransportia mtu wa kule. Na what if mwenye ako hapa karibu, labda angetumia 1500. Si unaona ni kama unaweza kuwa unamtoa kando kidogo. So the best thing to do is to put there the price, say my cup is going at 1500 shillings. But then we also do deliveries. Within Nairobi, within Nakuru, the delivery is free. But kama uko mahali fulani, hatutakosa kukufikia, tutakufikishia kikombe chako, lakini you will cater for this delivery cost. One other way, the other way you could put it is that
wakati unaenda pale kama umeweka pale online nini, mtu kuna ile kitu inaitwa ku collect data. Wakati anakuambia niko mahali fulani fulani, niko mahali fulani fulani, you can have a system in place that will calculate that automatically. So that akiona price, anaona price yake ni 1500, yes. Lakini wakati anaenter I am in Eldoret. Okay. Akiclick to Eldoret, it calculates the amount, inamwambia this will be your shipping fee. Yeah. Yes. Okay. That's a good one. Perfecto. We are learning today. Today. Tukienda kumalizia, madam. Endelea kutoka upande wako nini upande mwingine. Anasema, I love the conversation. It's an eye opener. I sell eggs, but I believe nikikuwa very serious and in terms of social media, I can do it. Nimekuwa nikidharau hii job, naona ni kama haija qualify kuingia kwa social media, but mmenichanua. That's what I'm gonna do. Unasema kuna nyuki. Asante sana. Hata ukisema jina sijui kwa nini. And then kuna mwingine hapa ambaye anasema, wow, what a conversation. Yes, that is the way to go. Just plan about your business. If you don't have the systems, it's going to collapse. If you don't know why you are starting that business to begin with, it's going to collapse anyway. And the attitude of Mr. Know-it-all, alafu amecheka hapo. Yes. Anasema ndio imeua biashara nyingi. True. Even that gate man can tell you something that's going to turn your business around. Very Anasema, true. ask me. Baba Foi, F-O-I, Baba Foi kutoka Nyeri. Anasema hata huyo gateman mwenye umeandika hapo. Yes. Sometimes ni vizuri hata mkibonga tu na yeye umsikize vizuri because there is something anaweza suggest na useme Okay. That's a good one. Na ikuwe ni kitu Mr. Know-it-all itakutania attitude. business. Yes, doesn't work. Alright. Niko na Simon Njoroge ameuliza hapa swali enye hatujalewa vizuri. Anasema, how much are the products please and can one join the business? What you're talking about, Simon, is not a particular business. Oh, business. We are talking about scaling up your business. Kama haujaanza biashara, wewe tafuta ni biashara gani unataka kufanya. Then that business ndo tunataka kukusaidia vile utaianza from the ulisema ni incubation. Yes. Kwanza biashara incubation na ku-accelerate such that biashara yako ita grow to a point that itakwenda kuletea a lot of profit. Tulisema mtu mwenye unauza smoky. Apart from making just tuseme 1,000, 2,000 a day, unaweza fika mahali you're making hata 30,000, 50,000 a day na hiyo biashara ya smoky. So we've said wewe anza biashara yenye unataka kufanya, we are here to help you grow in your business. Exactly. Sawa sawa, Simon? Nataka tukimalizia kwa haraka, nafikiri kwamba hilo ni swali ambalo litasaidia sana na limekam wakati ambapo umesoma that particular text here. Yeah. Kwa kifupi sana, how do I know the kind of a business that I want to start? Because sometimes unapata mtu akona capital, but hana idea. How will I know a business inaanza? One thing, watu wengi wameniuliza hilo swali. Na jibu langu huwa ni moja. Ya kwamba any business is a viable business. So long as you package it in the right way possible. So long as you follow the right steps to make sure that your business is growing, kuna systems in place, you follow all these nuggets we're giving you, that business is able to grow. But another thing that I like to tell people is that biashara, hautafungua biashara leo na umeuza. That is what most business people think. Ama watu wanaotaka ku branch into business, they think that nitakuja nita-set up biashara leo, kesho nisha make profit, I'm going back for another stock. Maybe umerukilia biashara kwa sababu umesikia mtu fulani alianzisha hiyo biashara imemsaidia, unarukia hapo, unaenda bila kujipanga. Kwanza unafaa ujipange na unafaa ujue kwamba biashara ni kama mtoto. You have to win that business step by step. Step by step. Kuna mali utaanza kumpea, utaanza kumnyonyesha polepole, utaanza kumpa uji, utaanza kumlisha labda chakula hapa kidogo kabla umfikishe kwa ugali. You have to go through all that process and you have to be patient and smart enough to overcome the challenges that come along the way. Amazing. Yeah, that is what you do. Okay. And then maybe just kuongezea kwa hilo. Yes, please. Because today we were talking about scaling your business. Yes. Watu wengi labda wameanza biashara, imekuwa in operation for 1 year, and then they get a funding and I realize I want to blow up this business. Yes. Wanaanza kuemploy more staff, anaanza kufanya nini, anaanza kuongeza products, anaanza kuleta even services that are not even viable without mpango. That is a way to fail your business. Okay. For you to scale up your business successfully, one, you have to assess your systems. You have to make sure that indeed this is happening.
the sales operation inaenda hivi na hivi na hivi, iko sawa, I am getting this amount of profits, iko sawa. And another way yenye inaweza kuonyesha kwamba this is the time to start scaling your business. We have 3 ways to know that when it is time for you to scale your business. One, with the services you are offering. Customers wamekuwa wengi, you cannot meet the demand. That is when you realize, okay, I need to get more people to be able to handle these customers. Lakini tuseme for example ni muuzaji wa maziwa, customers wamekuwa wengi, hauna maziwa enough ya kusatisfy, unaanza kuweka maji, unapoteza hao customers. Unapoteza hao customers. The best way to handle it will be labda ongeza ng'ombe wako, that is number 1. Ama wape ng'ombe wako chakula fulani ambayo itafanya wa produce more milk. And you still maintain that quality. You still maintain that quality. Another thing itakufanya ujue kwamba ni wakati wako wa kuanza kuscale your business. You have met all your short-term goals. You had said maybe kufikia March nafaa nikuwe nimefanya hii. By the time uko February, you have achieved all those short-term goals. Now that is the time to start introducing more goals and milestones for you to scale your business. Another thing, your revenues ni cash flow iko. You are able to pay your employees on time, you are able to pay all your expenses on time, and you are still able to make profits. Now it is time to start scaling your offerings. Uongeze, maybe you come up with a different model just to generate more revenue. And after making sure that you have all that, now the steps you have to go through after assessing assessing your systems. The number two step you have to do is to set definitive goals. Okay. And by definitive goals, I mean your goals must be smart, specific to the point. This is what I want to achieve within this period of time. They have to be specific. They have to be manageable. Knowing that, well, this is what I'm going to do, and by the aim in the smart will be measurable. I can measure, nijue kwamba by the time namaliza hii mwaka nataka nikuwe nimeanza ku make 30% profit. Right now I'm making 20%. I want to scale to 30%. Or maybe na make profit ya 100,000. By the time inafika mwisho wa mwaka, I want to be making profit ya 300,000. They have to be measurable. After that, you also have to ensure that they are achievable. Usiseme saizi unauza smoky, labda stock yako unaletanga stock ya 20,000, unasema within 2 months nataka nikuwe naleta stock ya 50 million. How will you be able to achieve that? They have to be achievable. You are not being realistic. That is the next point. They have to be realistic, and they have to be time bound. Lazima ujisetie time, useme hapa ndio mahali nataka, by the time nafika within 2 months, this is what I want to do. Having that vision itakusaidia as you do your operations, you have a target you are going for. You have a goal. And then from there you start growing your team. And growing your team means that when uko nao pale wale kidogo, labda mko 5 employees, start with those ones. Equip them with the knowledge and the skills to be able to handle the pressure you are having in terms of customers and all that. And then motivate them. One way of motivating them, incentives, bonuses, nini vitu kama hizo, because already you have the money, you can be able to do that. And then from there now you start getting new talent. The ones you have, when you train vizuri, they are motivated to work for you, they are motivated to, they share the same vision with you. They are the ones who will train the new people unaleta. Na the new people unaleta, huleti tu mtu because niliambiliwa fulani, you have to be targeted. Unajua nikileta mtu marketer, this is what I'm looking for in a marketer. I want this person to have this quality. I want this person to have this quality. And this person is teachable. Because you have people when wanakuja, they are very good at what they do. But hawezi because every business has a way in a run. There is a business culture, there is a way vitu zina run. If that person can't align to that, then mtapata mnasumbuana. Because amekuja na mind yake, this is what I want to do, huwezi niambia anything. You also have to consider that. And then another thing you have to work on is investing in your product, in your customers, the consumers. Make sure you give them what they want, not what you feel like they want. Not what you feel like they want. And one way of doing that, you can even incorporate technology to do analytics, to understand what are my customers' needs. How can I be able to package this product to be able to suit those needs? Their needs.
customer wangu akiniletea another customer, do I have a referral policy? Labda akiniletea biashara ya kiwango hiki nitampea labda this amount of money, ama I will give them these incentives. Labda akinunua product I'll give them this number of this percentage of discount. Sure. And then the next thing, optimize your operations. Make sure kama ni your purchases zinaenda sawa, kama ni your sales zinaenda sawa, kama ni your marketing, kila kitu ina flow smoothly. Yes. And then expand on your partnerships. If you expand on your partnerships, let's say for example nauza maziwa. Lakini customers wangu wakija asubuhi kuchukua maziwa, huwa wanatamani wangekuwa na mkate. Why can't I partner na supplier wa mkate anipee mikate? Customers wangu wakikujia maziwa, mkate kwa mikate. Sasa wale wenye walikuwa naendea mkate huko na kupata watakuwa nakuja na naendea pale mkate na kuna maziwa. Na maziwa. Partnerships. Expand them. We have different ways you can be able to work with partners. Labda you are doing the same business. Let's say for example we are doing the same business. Biashara ikinilemea huku niko na customers wengi, I will refer. Fulani tunachapa naye kazi, atachapa kazi nzuri. Wewe pia the same way. That is how you will be able to grow. And then optimize your conversion rate. As much as you have everything on the website, look for ways to be sure that ule mtu anakuja kwa website ana click, anatafuta your products, haangalii tu kama maridadi na anaenda. Anaangalia na kuna njia atafuata, kuna forms atafill, kuna nini, mpaka mwishowe akuja anunue kikombe chako, akuja anunue bag yako, kama ni smoke yako akuja anunue. Yes. Nice. A business is not just a business. Yes. Kwa sababu uko na capital. Biashara ni the systems ambazo umeziweka. Maanake hizo ndizo huwa zina determine how high you are going to rise in that particular business. And of course, these systems wakati ambapo unaziweka ni zikiendana na the vision that you have. So if you're starting a business, you got no vision, you're just there simply because kuna tu pesa ulikuwa umeweka na mahali. Wacha nikwambie, hata kama unataka Mungu aibariki, Mungu pia ni Mungu wa mipango. Lazima something that you are presenting to him pia aone ya kwamba, and that is why unauliza what can you see? You know, now if you are not seeing anything, hata ukiwa na hiyo do ya kuanzisha biashara, hao ndio wanaanzisha biashara within 1 year imeanguka. You start asking yourself what happened, and ama mwingine unafika mbele because we have even seen na even some of the chains of supermarkets in this country imeanza vizuri, imeshika uko mbele, the systems that you put in place unaanza kuinterfere nazo, then that business comes down crashing. It's our prayer ya kwamba whatever business that you are doing, even ni smoky, even ni ya vikombe, even ni duka, even ni butchery, that those systems zitaweza kufanya kazi, and of course that will also depend on the discipline aspect of you to make sure kwamba katika mwaka ambao unaokuja si tu venye ilikuwa, there is an upward kind of a growth, si ndio? And you know what you're doing in business. Kwanza hiyo part ya partnerships, very important. Unajua watu wengi wa biashara hawatakangi ati kama mimi nimeshindwa kuhandle orders zangu, siwezi mrifa kwa mtu ninajua. Anibie customers. Hiyo wivu ndio inafanya hamgrow. Wivu. Hiyo ndio inafanya watu wengi. Heri customer akose Kenya alikuwa anataka, but hata kama Recho ni next door neighbor, siwezi mrifa. It's very good to know that easy partnerships, they really go a long way. That is true. Hiyo wivu mko nayo, hebu mwache. Thank you so much, Bwana Billy, for that wonderful conversation. Hata time imesonga hata tukujua. Na tunajua kwamba tukipata another opportunity to talk about growing these businesses, we'll still come, uje hapa tueleze mengi zaidi, because tunajua ya kwamba hata kama umeajiriwa, wacha tu kuangalia huo mshahara. Have something that you're doing. Have something that you're doing. Have something that you're doing. Yes, have something that you're doing. Have something that you're doing. Kama umekaa hapo because of the kind of salary that you get, ulipe hao, and then unasema sasa ungoje hiyo salary nyingine. I'm telling you, the days to come, wakati sana uzee utabisha, you'll really regret. You'll have a problem. And I'm not a prophet of doom. But kama ni salo tu unategemea, itakuwa ni shida sana. Ask yourself, why do we have a president in this country who does farming? Yet he is earning a good salary. Mbona analima? Na wewe uko hapo unangoja tu salo, unangoja end month. Mimi naangalia wewe unasema, why will you have a billionaire telling you I have a farm? Wapi ninakuza kitu fulani? Ask yourself why. Ask yourself why. It's high time watu waanze kufanya biashara.
the next time we'll maybe now talk about branding. Kwa sababu ya watu wenye wanafanyanga wanafanya kazi mzuri kabisa, but the way they present it, tricks. So next time we'll be talking about branding. I agree. Yes, but